Okay, good afternoon. So, uh, in the last class, we were discussing about the stages of combustion, right? Okay, before that, hope you got the message about your series examination, right? Yes, sir. Okay, so it will be conducting from the next Saturday, Monday, and Tuesday. Okay, so uh, for thermal engineering, I think it is on Monday. Monday forenoon section. Timetable കിട്ടിയോ? ഇല്ല കിട്ടിയില്ല. Okay, fine. Then we can discuss it later. Shall we start? Yes, sir. Okay. Okay, so we were discussing about these three stages, right? Okay, so here in the last section we were discussing about the ignition lag stage. Okay, ignition lag stage, and actually we were discussing it in the A B. Okay, and then this is B, C, and C D. Okay, so before that, going to the actual pressure triangle diagram, we were discussing about the theoretical theoretical pressure triangle diagram. Okay, so here only one thing you have to understand or remember that while explaining or while studying, like this particular is auto, right? So that means constant volume. Okay, constant volume. That means the combustion is taking place here in constant volume. Okay, constant volume. That is the only thing you have to remember while studying this particular thing. Okay, so here that's why there is no change in the crank angle during the combustion. Okay, so this is the thing. Okay, even here we will be giving the spark. Okay, so we already discussed it. So here, these are the two important things you have to remember. Okay, and next, this is the actual one. Okay, we were discussing all these things. Okay, so here, first of all, we here this particular zero. Okay, the angle zero angle ആണ് crank angle സമയത്ത് we will call it as TDC. Okay, so left to TDC, the compression taken place. Okay, and right of that will be the expansion. Okay, so this thing. Okay, so the after the intake of the charges, the compression taken place, and around this portion at B, we will be giving the spark. Okay, so after that particular process of giving the spark, what happened? The simultaneously or the simultaneous burning of that particular charge is not happening there. Okay, so means here the high energy is given to the molecules by the spark. Okay, so that particular molecule will be reacting each other, and they will reach the self ignition temperature, and at this during this portion A to B, this whole thing is happening. Okay, then that particular molecules will be attaining the self ignition temperature, and they will start or they will be producing a thin thread of flame. Okay, so thin thread of flame. So this particular A to B is known as ignition lag. Okay, so after that B or after that ignition lag, what happened? We will be going to discuss the section from B to C. Okay, so B to C, what happens from B? From B, we will be obtaining or we will be observing a particular a noticeable pressure rise. Okay, the noticeable pressure rise in the combustion chamber in the indicator diagram, and from there it will be increasing, going on, and it will be reaching a peak pressure value or peak value of pressure. Okay, here that we are going to discuss about the B to C section. Okay, so after attaining that particular peak pressure, then after that the particular afterburn stages start. Afterburn stages start
next with the peak value which is observed in the indicated diagram. അവിടെ ഒരു peak value കണ്ടതിന് ശേഷം the next instant what happens, the after burning section start. Okay, so it will be starting from C and it will be ending from D. Okay, so this is the thing, and you can see another dash curve. Okay, you can see another dash curve over this particular region, right? Yes, sir. Yeah, that is known as motoring curve. Okay, motoring. Okay, so it is very simple here. What here the flame is the nucleus flame is obtained here, അല്ലെ? അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്താണ്, കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, കമ്പസ്റ്റൻ ഓഫ് ദ whole charges which is sucked into the compression chamber is getting burned, അല്ലെ? ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നത്. Okay, so if that particular combustion is not taken place, that means the misfiring is taken place in the cylinder or the engine, then the pressure variation of that particular engine or that particular chamber due to the non-combustion of the fuel taken place, then the pressure variation will be like this. Okay, then the pressure variation will be like this. Understood? Understood? ഒന്നും കൂടി പറയണോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ്, ഇവിടെ ഈ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോർഷനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെ, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കംപ്രസ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഇവിടെ പ്രഷർ അല്ല ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. സ്പാർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ സ്പാർക്ക് കൊടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ എന്ത് നടക്കൂല, കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ നിന്ന് എന്താണ്, ആ ഒരു മോളിക്യൂൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ സെൽഫ് ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ബിയിലേക്ക് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഒരു തിൻ ഫ്ലെയിം ആണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ സിംപ്ലി നമ്മളെ ഗ്യാസ് നമ്മുടെ സ്റ്റൗവിൻ്റെ ഉള്ള പോലെ ഒരു എന്താണ്, ഒരു ഫ്ലെയിം ആണ് അവിടെ, ഒരു തിൻ ത്രെഡ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ആണ് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അവിടത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ബി ആൻഡ് ഡി. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് എന്താണ്, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു വേവ് ദ ഫ്ലെയിം ട്രാവൽ നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ, ഓക്കെ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ അല്ലെ, അവിടെ ആ ഒരു തിൻ എന്ത്, ഇതാണ് ആ ഒരു ഫ്ലെയിം എന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ചാർജസ്. ഓക്കെ, ഈ ചാർജസ് ഉണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് ദെൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലെയിം വിൽ ബി ബേണിംഗ് ദിസ്, അല്ലെ? അവിടുന്ന് പിന്നെ എന്താ, ഫ്ലെയിമായി അങ്ങനെ ഫ്ലെയിം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സേ ലൈക്ക്, അല്ലെ, ഇവിടുന്ന് എന്താണ്, ബി ടു സി നടക്കുന്നതാണ് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ആഫ്റ്റർ ദ development of that thin thread film, from B to C the process is taking place, that burning of the charge in the combustion chamber occurs from B to C, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന അവിടെയുള്ള പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ്, അല്ലെ? ആ ഒരു ചേംബറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ B to C curve. അത് മനസ്സിലായില്ലേ? അല്ലെ, ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെയായിരുന്നു ആ പ്രഷർ വരുന്നത്. അവിടെ എന്താണ്, സിയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ക്ലിയർ അല്ല, ബട്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. സോ ഹിയർ we can see another curve which is known as motoring curve. Okay, so this one was ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പസ്റ്റൻ നടന്നില്ല. Okay, the combustion is not taken place here. Okay, the combustion is not taken place here. So what happens? Then this particular curve is showing the pressure variation. ഇവിടെ എന്താണ്, ഒരു മിസ്ഫയറിങ് നടന്നു. Okay, that means no combustion. No combustion. Okay, no combustion taken place. ഓക്കെ, അപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തുള്ള പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോട്ടോറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടോറിംഗ് കേർവ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പം കിട്ടിയോ?
ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് രണ്ടാമതും ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിലായി ചോദിക്കാനാക്കരുത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ദിസ് ഈസ് ദ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇൻ ദിസ് മൊഡ്യൂൾ. ഇഫ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇറ്റ് വെരി വെൽ, ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് എല്ലാം വരുന്നത്. So the last topic, the pollution, the air pollution due to the combustion of SI and CI engines എന്നൊരു പോർഷൻ ഒഴികെ ബാക്കിയൊക്കെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെച്ച് എന്ന് വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് വെരി വെൽ. Okay, so these are the things. So we are going to explain, or we are going to describe each sections or each stages of the combustion of a SI engine. Okay, the first one is the ignition lag. Okay, so ignition already we discussed. So here the point A refers the ignition of the spark between the spark plug electrode. Okay, so I think you already know. Can you say what is this? Spark. Yeah, I can hear you. Spark plug. Yeah, very good. എന്താണ് നിങ്ങളിപ്പം ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ ബൈക്ക്, യു വിൽ ബി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അല്ലേ. എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. സ്പാർക്ക് പ്ലഗിന് എന്താ ഇലക്ട്രോഡ്സ് ഉണ്ടാവും. ഒന്നില്ല, ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദർ വിൽ ബി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഒരു സ്പാർക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലേ. ഇവിടെയായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഒരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ ദാറ്റ് ആർക്ക് അല്ലേ, ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാപ്പിലായിരിക്കും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് മനസ്സിൽ വെക്കണം, ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ടർബുലൻസി ആൻഡ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ okay, the point A refers to the ignition of a spark plug between the spark plug electrodes. Okay, so here as we discussed, but the burning of the fuel or the charge will not be taken place. Okay, it will only taken place at the B. Okay, so this time interval between A to B, ഓക്കെ, എയിൽ സ്പാർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് ബി മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ പർട്ടിക്കുലർ ചാർജ് വിൽ ബി സ്റ്റാർട്ട് കമ്പസ്റ്റിംഗ് അല്ലെ. കമ്പസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബി മുതലായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഗ്യാപ്പ് ഓർ ദ ടൈം ഇന്റർവൽ between the A and the B is known as ignition lag. Okay, it is also known as Preparation phase. Yeah, okay, understood. Yes, sir. Okay, so here the first stage is referred to the ignition lag. Okay, or mean with the growth and development of a self-propagation nucleus of flame taken place. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി, ഒരു തിൻ എങ്ങനെയാണ് അത് ആ ഒരു ഫ്രെയിം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് വരുന്ന കംപ്രസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ചാർജ് മോളിക്യൂൾസിലേക്ക് നമ്മൾ സ്പാർക്ക് കൊടുക്കുകയും ദെൻ ദേ വിൽ ഹാവിങ് എ ഹൈ എനർജി. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കാം, ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവർ ദർ വിൽ ബി റിയാക്ടിങ് ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ, ദ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹാപ്പൻസ് അല്ല റീച്ചസ് ആൻഡ് ദ എ തിൻ ഫിലിം ഓഫ് ഓർ തിൻ ത്രെഡ് ഓഫ്, അങ്ങനെ പറയാം, ഫിലിം എന്ന് പറയില്ല, തിൻ ത്രെഡ് ഓഫ് ഫിലിം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവാനും ഇതങ്ങനെ ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിച്ചു പോകാനുമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ബോർഡ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ, അപ്പം നമ്മളിവിടെ മോളിക്യൂൾസ് വരുന്നു, ഇവിടെ എനർജി വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പം അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അവിടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഒരു സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് എത്തുന്നത്, ആ ഒരു ചാർജ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ അല്ലെ. അവിടെ എന്താ, ടെമ്പറേച്ചറിന്റെയും പ്രഷറിന്റെയും എന്താണ് ഒരു ഫാക്ടറായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് എക്സോസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂവൽ ഗ്യാസസ് അല്ലെ. റെസിഡ്യൂവൽ ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഇതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നടന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, ഇഫ് ദർ ഈസ് സം ഗ്യാസസ് ഓൾസോ അല്ലെ. അപ്പം ഇതിന്റെ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സിന്റെ എഫക്ട് നമ്മൾ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെ, സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം, എന്താ ആ ഒരു സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ലാഗ് കുറയും.
പ്രഷറും അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ, പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ എന്താ ടെമ്പറേച്ചറും ചെയ്യും. അതർവൈസ് വി ക്യാൻ സേ ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ചാർജ് വിൽ ബി മോർ അല്ലേ. ഈ ഒരു പ്രഷറിന്റെ കമ്പനി in the last chapter we were discussing about the mean effective pressure and everything, and the nature of the fuel. Nature of the fuel means നമ്മളുടെ ഈ ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ എല്ലാം ഓർമ്മയില്ലേ, അതായത് നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫാക്ടറിൽ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ സെൽഫ് ഇഗ്നീഷൻ പെട്ടെന്ന് നിർത്താൻ പറ്റുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നമ്മൾ ആ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ഒക്ടെയിൻ നമ്പർ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ നേച്ചർ ഓഫ് ദ ഫ്യൂവൽ പറയാൻ പറ്റുക. ആൻഡ് ഈ എക്സോസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂവൽ ഗ്യാസസ് എന്താ, ഇതിന്റെ മുന്നേ ഉള്ള ആ ഒരു 4 പ്രോസസ്സിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും, ഗ്യാസസ് റെസിഡ്യൂ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അതും എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് affecting the ignition lag. Understood? Hello? Awesome. Okay. So next we are going to discuss about the propagation of flame. Okay. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞല്ലേ, ഇവിടുന്ന് അല്ലെ B to C ആണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് ഉള്ളത്. സോ ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ത്രൂ ഔട്ട് ദ കമ്പഷൻ ചേംബർ അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച ആ ഒരു ഫിഗർ മാത്രം ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, I will draw it once again for you. Okay. So at the end of the ignition or ആ ബിയിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ഹിയർ എ തിൻ ഫിലിം, ഓക്കെ, എ തിൻ ഫിലിം അല്ല ത്രെഡ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നിഷൻ ലാഗ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഓർ അറ്റ് ദാറ്റ് ബി പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബി ടു സി വാട്ട് ഹാപ്പൺ, ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്ലെയിം വിൽ ബി ബേണിംഗ് ദീസ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്ത് ആ ഒരു ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു ചാർജിന്റെ ആ ഒരു മിക്സ്ചർ ബേൺ ചെയ്യും. അഗൈൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. സോ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഹിയർ in this stage what happens, the flame travels or the flame will be spreading throughout the combustion chamber. Okay, ഇവിടെ ബാക്കിയുണ്ട്. Okay, piston ഉണ്ട് ഇവിടെ. Okay, the flame will be traveling or spreading throughout the combustion chamber. Understood? Yes, sir. Okay, so here first one is that here the in this particular stage of flame propagation starters. At the same time, what you have to understand that from this point, from B, we can find a noticeable pressure rise. Okay, we can noticeable or we can notice a pressure value അല്ലെ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഷർ വാല്യൂ റൈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ ബി ടു സിയിലേക്കുള്ള അല്ലെ ബി എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. Okay, and one more thing is that here we already discussed 2 points. The third one was here this particular travel of the flame is at a constant velocity. Okay, constant velocity. The travel of that flame throughout the chamber is at a constant velocity. Okay, and the heat release. Okay, the rate of heat release depends upon the turbulency intensity. Okay, turbulence intensity and the reaction rate. Okay, so what is meant by this particular turbulence? ഈ turbulence എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? What is meant by turbulence? എടോ turbulence എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നാ? ഹലോ ഹലോ ശ്രീരാഗ്, എന്താണോ ടർബുലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്? തെറ്റിക്കോട്ടെ, ജസ്റ്റ് ഗസ്. I will give a clue. In the S3 I think you are studying the FM, right? ഓക്കെ, എഫ് എമ്മിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ലാമിന ടർബുലൻ്റ് എന്നുള്ളൂ? ഓക്കെ, അതൊന്ന് ആലോചിച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ആൻസർ. പ്രത്യഷ്,
പ്രത്യക്ഷത്തില്ലേ? SF. SF. Sir. Yeah, do you get any answer? Unsteady flow. Unsteady flow. Yes, very good. എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ അൺസ്റ്റഡി അല്ലേ? എന്താണ് നമുക്കിപ്പം വി ക്യാൻ സേ ഇറ്റ് ആസ് ദ അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, മൂവ്മെൻറ്റ്, അൺസ്റ്റഡി മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂയിഡ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ദ അൺസ്റ്റഡി മൂവ്മെൻറ്റ് അല്ലേ? അപ്പം ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഹിയർ the charge is taken in. Okay, ഈ ചാർജ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? the spark is getting here, right? so here എന്താണ് ആ ഒരു അൺസ്റ്റഡി ഫ്ലോ എന്ത് വേണം ഉണ്ടായിരിക്കണ്ടേ, കുറച്ചൊരു പരിധി വരെയെങ്കിലും, എന്നാലല്ലേ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ സ്പാർക്കിനെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വിടും. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഇവിടെ മനസ്സിലായോ? Sir. ഓക്കെ, എന്താണ് സിംപ്ലി സെയിങ് ദ എയർ ഫ്ലോ വേണം അല്ലേ? ആ ഒരു എയർ ഫ്ലോനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ആ ഒരു അൺസ്റ്റഡി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാം. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ഇൻടേക്ക് അല്ലെ, എന്താ ഇൻകമ്മിങ് ഓഫ് ചാർജ് ഫ്രം ദ ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് അല്ലെ. ഇൻലെറ്റ് വാൾവ് നിന്ന് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള ചാർജ് വരുന്നതും നമുക്ക് ഈ ഒരു ടർബുലൻസ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും. ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഡ്യൂ ടു ദി മോഷൻ ഓഫ് ദി പിസ്റ്റൺ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മോഷൻ ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൺ ഇതിങ്ങനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലേ, അതും എന്താണ് ടർബുലൻസിക്ക് കാരണമാണ്. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫസ്റ്റ് തിങ് ദാറ്റ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ആർ എഫക്റ്റിംഗ് this frame propagation is, first one is that the turbulence intensity, and the second one the rate അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ റേറ്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫ്യൂവലിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മിക്സ്ചർ കോമ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, ലൈക്ക് സ്റ്റോക്കിയോമെട്രിക് നമ്മുടെ റിച്ച് ആണോ ലീൻ ആണോ, ഇറ്റ് വിൽ ബി based on that particular thing. So hope you understand this, what is meant by this particular turbulence intensity. Understood? Yes, sir. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അത് അതായത് ഈ ടർബുലൻസി എവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണ്, നമ്മളിപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരു അടുപ്പ് കത്തിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അടുപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെറുങ്ങനായിട്ട് കത്തുന്നുണ്ട്. സോ വി ആർ ജസ്റ്റ് എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഊതി കൊടുക്കൂലേ? ഓക്കെ, സോ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഊതുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ആ ഒരു തീ എന്ത് ചെയ്യാൻ പടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, ബട്ട് നമ്മൾ അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കുറെ ലോക്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ട്, ഇത് തീയാന്നെല്ലാം വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ യു ആർ ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് നിങ്ങളിങ്ങനെ ആ ഒരു ഊതുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ആ ഒരു ബേണിങ്ങിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്മൾ ഊതിയാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹലോ, എന്താ സംഭവിക്കുക പറ. എങ്ങനെ കൂടുതൽ കത്തും? ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ, ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കത്തുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറേ ലോക്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയാണ് തീയുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഊതുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഊതുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഈ ഒരു ടർബുലൻസ് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് തീ വരുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് ദാറ്റ് മച്ച് എയർ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ, അതായത് ഈ ബേണിങ് നടക്കുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ആ ഒരു ഫ്ലെയിം അവിടുന്ന് ക്വിഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ലേ? അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലൈറ്റ് കെട്ട് പോകാൻ സാധ്യതയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? കാര്യമായിട്ട് തന്നെയാ? ഓക്കെ, സോ അപ്പം നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇതേ കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. ഹിയർ ദ ടർബുലൻസി മസ്റ്റ് ബി ലോ നിയർ ടു ദി സ്പാർക്ക് പ്ലഗ്.
ഓക്കെ, ഈ ടർബുലൻസി എന്താ ഈ ഒരു സ്പാർക്ക് പ്ലഗിൻ്റെ അടുത്ത് എന്താണ് കുറവായിരിക്കണം. ബാക്കിയൊക്കെ എന്താണ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും എന്താണ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി മോർ അല്ലേ, വേണ്ടുന്നത്ര കൊടുക്കാം. ബട്ട് ഹിയർ നിയർ ടു ദ സ്പാർക്ക് പ്ലഗ് ദ ടർബുലൻസി മസ്റ്റ് ബി വെരി ലെസ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? അല്ലെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും, ദ ഫ്ലെയിം ക്വിഞ്ചസ് ഹാപ്പണിങ്, ക്വിഞ്ച് ചെയ്തു പോകും, അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അതങ്ങ് മാറിപ്പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൻ്റെ തിൻ ത്രെഡ് വിൽ നോട്ട് ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Yes, sir. Okay, so this is the thing. Okay, so and one more thing is that so we were discussing the two factors. Okay, and the next one, the rate of pressure rise in is proportional to the rate of heat release. Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ, ഇവിടെ എത്രത്തോളം പ്രഷർ കൂടുന്നുണ്ടോ അത്രത്തോളം എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഹീറ്റ് റിലീസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, so this is the thing about the propagation of flame. Understood? Yes, sir. Okay, so now we are going to discuss about the after burning stage. Okay, after burning stage. So as we discussed, the after burning stage start immediately after the peak pressure attained. Okay, that means the starting point of the third stage is usually taken as the instant at which the maximum pressure is reached on the indicated diagram. Okay, ഈ ഒരു മാക്സിമം പ്രഷർ ഇവിടെ എത്തി അല്ലെ, അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഫ്ലെയിം വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി reducing. The flame velocity will be reducing. Okay, flame velocity reducing, then what will happen? The rate of combustion also lowers, right? Yes, sir. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഫ്രണ്ട് സർഫസ് ഓക്കെ അതെന്തായിരിക്കും കുറയും. അത് ആ ഫ്ലെയിമിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിലെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ആ ഒരു റീജിയൻ സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യും, കുറഞ്ഞു വരും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, കമ്പസ്റ്റൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നില്ല. Okay, the combustion will be taken place after this point C also. Okay, അതായത് ഈ ബി ടു സിയിൽ there will be fuel which is not get combust. Okay, എന്താണ് ഫുള്ളായിട്ട് കമ്പസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫ്യൂവൽസ് ഉണ്ടാവും, and that will be burning after or with that particular fuel which is not combustion between the B to C section or stage will be get combust after the C. Okay, during the expansion stroke. ഇതെന്താണ് നമ്മുടെ expansion stroke ആണല്ലേ. So this burning of the fuel after the maximum pressure is known as after burning. Understood? അതായത് ആ ഒരു മാക്സിമം പ്രഷർ ആഫ്റ്റർ ദ മാക്സിമം പ്രഷർ ദ ബേണിംഗ് ഈസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആഫ്റ്റർ ബേണിംഗ്. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Sir. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ലാഗിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, ലാഗ് ഇഗ്നിഷൻ ലാഗിന്റെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ പറയണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റർവെൽ അല്ലെ, ഈ ഇന്റർവെല്ലിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാം. ടൈം ഇന്റർവെല്ലാണ് നമ്മുടെ ഇഗ്നിഷൻ ലാഗ്. ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ സെൽഫ്, ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഇമീഡിയറ്റ്ലി കമ്പസ്റ്റൻ ഈസ് നോട്ട് ടേക്കൺ പ്ലേസ്, എ സെൽഫ് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലെയിം, അതർവൈസ് വി ക്യാൻ കോൾ എ തിൻ ത്രെഡ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം ഈസ് ഡെവലപ്ഡ് ഹിയർ അല്ലെ. പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് അവിടെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ദ ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ആർ ദ ടെമ്പറേച്ചർ, പ്രഷർ, ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ദി നേച്ചർ ഓഫ് ഫ്യൂവൽ ആൻഡ് ദി എക്സോസ്റ്റ് റെസിഡ്യൂവൽ ഗ്യാസസ് അല്ലെ. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഈ 4-5 പോയിന്റ് ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദി ഹിയർ ദി പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജ് മീൻസ് വാട്ട്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം. ഓക്കെ, ആ ഒരു തിൻ ത്രെഡ് ഫ്ലെയിം വിച്ച് ഈസ് ഡെവലപ്പ് ഇൻ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഇഗ്നിഷൻ ലാഗ് സ്റ്റേജ്. എന്താണ് ഇത്, അതിന് പിന്നെന്താ ഗ്രാജുവലി ദ ഫ്ലെയിം വിൽ ബി സ്പ്രെഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ കമ്പസ്റ്റൻ. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു പോയിന്റ് മുതലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, വി ക്യാൻ സി എ മെഷറബിൾ റൈസ് ഇൻ ദ പ്രഷർ.
shown in the indicated diagram. അല്ല, ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത്, അതായത് നമ്മൾ ഇതെപ്പോൾ എന്താണ് പ്രഷർ വേരിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പം ആ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഈ ഒരു ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് മുതലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ, ഒരു മെഷറബിൾ റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ല, മെഷറബിൾ റൈസ് ഇൻ പ്രഷർ ഈസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇനി അടുത്തത് പറയേണ്ട ആ ഒരു ഫ്ലെയിം ട്രാവൽ ഈസ്, the flame travel will be a constant one. Okay, constant one ആണ്. And the rate of heat release depend upon the turbulence. രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഇത് റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് ആണ്, or reaction rate of the mixture ആണ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ ടർബുലൻസി, അതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ടർബുലൻസി എവിടെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്താണ് അത് കുറവായിരിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. പിന്നെ എന്താണ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് പ്രഷറും ടെമ്പറേച്ചറും പറയാം. ഓക്കെ, ദിസ് മച്ച് തിങ് മസ്റ്റ് ബി included in this particular stage. And the three was, and the only thing you have to remember that the after burning means after the maximum pressure attained, peak pressure ന് ശേഷം ബേൺ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, then you will understand that after burning. ഓക്കെ, അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത്, ഫ്ലെയിമിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, the velocity of the flame will be decreased. ഓക്കെ, as a result the rate of combustion also decreases. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇത് പിന്നെയും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ബിക്കോസ് we were discussing about the stages of combustion in the SI engine. The same similar thing. ഓക്കെ, ഒരു സ്റ്റേജും കൂടി കൂടിയിട്ടുണ്ട്, എന്ത് CI എൻജിൻസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദിസ് വെരി മച്ച്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു. ഓക്കെ, ഇതിന് ശേഷം ഡിറ്റോണേഷൻ പറയാനുണ്ട് അല്ല, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദിസ്. അതാണ് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റിപ്പീറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? Don't get bored, and you have to understand why I am repeating this much times, because it is very important. Understood? Yes, sir. Okay. Okay, so now we are moving to the factors affecting. Just wait. Yeah, now we are moving to the factors affecting the ignition lag. Okay, ignition lag in affecting factors. Okay, so that means our time interval aanallo alle, it is the time interval between the A and B. So how we can control or the factors which are affecting the ignition lag, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, the first one is that, ഇനി അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് ഒരു ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സിനാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയും ഈ പറയുന്ന രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ലോജിക്കിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ദ ഇഗ്നിഷൻ, the factors affecting the ignition lag as well as the next one is the velocity of flame propagation at the end. So here we are going to discuss about several factors, and in the sense these all are almost similar. Okay, so be ready with that. Okay, so the first one is the fuel. So അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, in the case of this fuel here, the higher the self ignition temperature of fuel, the longer will be the ignition lag, അല്ലേ? Because here we were discussing what, here we were discussing from here and the spark is given, and ആ സ്പാർക്ക് കൊടുത്തതിന് ശേഷം the high energy is given, and this reaction between the molecule happens, and what happens, they will be attaining this particular self ignition temperature, അല്ലെ? അപ്പോൾ ആ സെൽഫ് ഇഗ്നിഷൻ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുകയും അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലെയിം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് 1, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ we are giving that particular fuel which is having high self ignition temperature. Okay, which having high self ignition temperature, then what will be the result? Tell me. A big build up. Yeah, the ignition lag, it will be longer. So the first factor we can say as fuel. Okay, so next one is the mixture ratio or the air fuel mixture ratio. Okay, here you have to understand the ignition lag is smallest for a slightly rich mixture. കുറച്ച് റിച്ച് ആയ മിക്സ്ചറിന് എന്താണ് നമ്മുടെ 3 റേഷ്യോസ് പറഞ്ഞില്ല. റിച്ച് ആയ മിക്സ്ചർ, റിച്ച് ഇൻ ദ സെൻസ് അബൌട്ട് 10% എന്താണ് ഒരു മോർ റിച്ച് ആയ മിക്സ്ചർ ആണെങ്കിൽ ദ ഇഗ്നിഷൻ ലാഗ് മസ്റ്റ് ബി ഓർ വിൽ ബി വെരി സ്മോൾ. ഓക്കെ, ആൻഡ്
about the initial temperature and the pressure. We were discussed it. അല്ലെ എന്താണ് ആ ഇനീഷ്യൽ ഇൻടേക്കിന്റെ സമയത്ത് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദ മീൻ എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ അല്ലെ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ബേണിംഗ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ബേണിംഗ് പെട്ടെന്നാവുന്നു പവർ ദ സെയിം സിനാരിയോസ് ഹിയർ ഓക്കെ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് പ്രഷർ ദ ignition lag decreases with the increase in temperature and pressure of the gas at the time of spark. Any doubt? No, sir. Okay, so next thing is that what the compression ratio. The increase in the compression ratio reduces the ignition lag. Okay, simply we can say that and if you are in the case of clearance volume, if the clearance volume is less, okay, എന്താണ് സംഭവിക്കുക ക്ലിയറൻസ് വോളിയം കുറയുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അല്ലെ സെപ്റ്റ് വോളിയം അല്ലെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്ലിയറൻസ് വോളിയം നമ്മൾ ടി ഡി സിയിൽ എത്തുന്ന സമയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് അല്ലെ ആ ഒരു വോളിയം സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് റിഡക്ഷൻ ഓർ ദ ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഈസ് ലെസ് ദ ചാർജ് ഇന്റൻസിറ്റി വിൽ ബി മോർ അല്ലെ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാർജ് എന്തായിരിക്കും മോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ആസ് എ റീസൺ ദ പ്രഷർ ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ കംപ്രഷന്റെ സമയത്ത് പ്രഷർ അപ്പം എന്താ മാക്സിമം കൂടുന്നു കുറച്ചും കൂടി കൂടും ആസ് വെൽ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് okay so the increasing the compression ratio reduces the ignition lag okay the fifth factor is the electrode gap okay so is from the point of view of establishing the nucleus of flame so here if the gap is too small okay if the gap is too small what happens the squinching of the flame near flame nucleus may occur okay so in order to reduce or the lower the compression ratio കുറവാണെങ്കിൽ we have to give or we have to provide a higher electrode gap okay compression ratio കുറവാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും ചാർജ് ഇന്റൻസിറ്റി കുറവായിരിക്കും so thereby we have to give higher electrode gap okay so next one is the turbulency okay turbulency നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് so the excess turbulence of the mixture in the area of spark plug is harmful okay അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടാണെന്നല്ലേ Yes, sir. okay so these are the factors which are affecting the ignition lag okay so next one is that the velocity of flame propagation in SI engine okay so the same thing we are going to discuss here also the first one is the fuel air ratio okay അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് with the hydrocarbon fuel maximum flame velocity occurs when the 10% rich mixture is used അല്ലെ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ 10 so here you have to understand about three things okay so if we are using rich mixture okay rich mixture എന്നാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇന്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള rich mixture or the lean what happened the velocity of flame decreases അല്ലെ അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും can you please tell me why if we are using the lean mixture or the rich mixture the velocity of the flame will be decreased velocity of the flame എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു ഫ്ലെയിം അല്ലെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫ്ലെയിം എന്ന് പിന്നെ എന്താ ഫ്ലെയിം ട്രാവൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ നടക്കില്ല അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ലീൻ മിക്സ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഹലോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ലീൻ മിക്സ്ചർ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ ലീൻ മിക്സ്ചർ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലീൻ മിക്സ്ചർ എടാ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ലീൻ മിക്സ്ചർ എയർ ആണോ ഫ്യൂവൽ ആണോ കൂടുതൽ എയർ കൂടും അല്ലേ സോ വാട്ട് ഹാപ്പൺസ് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ബേൺ ചെയ്യാനുള്ള ഫ്യൂവൽ നമുക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലെ അപ്പം ആസ് എ റീസൺ ദ ലെസ് തെർമൽ എനർജി വിൽ ബി ലെസ് അല്ലെ റിലീസിങ് ഓഫ് അല്ലെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ തെർമൽ അല്ലെ ആ ബേണിങ് കമ്പസ്റ്റൻ നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ തെർമൽ എനർജി എന്താണ് കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് വെരി റിച്ച് മിക്സ്ചർ what will happen if we are using a very rich mixture
അല്ലേ? നമുക്ക് adequate ആയിട്ടുള്ള for the combustion of that particular fuel the adequate amount of air will not be there, okay, which result the incomplete combustion. അല്ലേ? Yes, sir. നമുക്ക് അവിടെ ഫ്യൂവൽ ഉണ്ട്, എയർ ഇല്ല. ലീൻ മിക്സ്ചറിൽ എന്താ? എയർ ഉണ്ട്, ഫ്യൂവൽ ഇല്ല. സോ ഇൻ ദ ബോത്ത് കേസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ദ ലെസ് തെർമൽ എനർജി വിൽ ബി റിലീസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഫോർ ദാറ്റ് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം അല്ലെ, ഫ്ലെയിം ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലെയിം ട്രാവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു 10% റിച്ച് മിക്സ്ചർ വിൽ ബി ദ ആപ്റ്റ് വൺ. ദ മാക്സിമം ഫ്ലെയിം വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ ഓൾസോ വി ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ്ഡ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് എന്നുള്ളത്? കംപ്രഷൻ, ഹയർ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ ഇൻക്രീസസ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ വർക്കിംഗ് മിക്സ്ചർ അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ്? മോർ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വരും അല്ലെ, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി വരും, ദെൻ ദ പ്രഷർ വിൽ ബി മോർ ആൻഡ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി മോർ. ദിസ് ദ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലെയിമിന്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലെ, ട്രാവൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ദ സെയിം തിങ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ് അവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ്? നമ്മൾ ആ ഒരു ക്ലിയറൻസ് വോളിയം ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ? ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് 343, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് മാക്സിമം ഓഫ് 3 minutes ഓൺലി. ഓക്കെ, സോ പ്ലീസ് കോപ്പറേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളൂ, ദ ഹയർ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോ. ഓക്കെ, ഇതും നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് ദ ഇൻടേക്ക് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ വി ഓൾസോ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, here the engine load. Okay, so with the increased throttle opening, okay, the cylinder get filled with a high density of fuel. Okay, ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ അല്ലെ, ഇവിടെ ഈ കംപ്രഷൻ റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ? ചാർജ് ഡെൻസിറ്റി കൂടും. ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്താ? നമുക്ക് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് fuel is taken or the charge is coming into the combustion chamber due to the increased throttle opening. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? അവിടെ എന്താണ്? ഫ്ലെയിം ട്രാവൽ എന്തായിരിക്കും? സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ ടർബുലൻസി ഓൾസോ വി ആർ ഡിസ്കസിങ്. ഓക്കെ, ദ ഫ്ലെയിം സ്പീഡ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ ദ അല്ല, വെരി ലോ ഇൻ ദ നോൺ ടർബുലൻറ്റ് മിക്സ്ചർ അല്ല. ഈ ടർബുലൻസി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ഒരു ഫ്ലെയിം ട്രാവൽ എന്താ? കുറച്ചും കൂടി കുറവായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ മെയിൻലി ഈ ഒരു എയർ ഫ്ലോ അല്ലെങ്കിൽ അൺസ്റ്റഡി മൂവ്മെന്റ് എന്താണ് നടത്തുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ ബി മിക്സിങ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, some part of the fuel in the TDC, near to the TDC will be burned അല്ലെ, അങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അതായത് ഇപ്പൊ കഴിയും, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ബോർഡ് അല്ലെ. അപ്പം ഇവിടെ എന്താണ്? ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൺ? ദ ബേണിംഗ് ഹാപ്പൺസ്. ഓക്കെ, ദ ഫ്ലെയിം എന്ത് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ ബേൺഡ് ഫ്യൂവൽ അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ടർബുലൻസി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്താ? ദ റേറ്റ് ഓർ ദി rate of this mixturing of the burned and unburned fuel will be increased അല്ലേ? അല്ലടോ? Yes, sir. Understood? Okay. Okay, these two factors അല്ലെ, എന്താണ്? ആ ഒരു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ടർബുലൻസും എന്ത് ചെയ്തും പ്രാക്ടിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻക്രീസിങ് ദ velocity of the flame. And the last point or the factor is the engine speed. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ടർബുലൻസിൻ്റെ കേസ് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ടർബുലൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ രണ്ട് കാര്യമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ദ ഡ്യൂ ടു ദ ഇൻടേക്ക് അല്ലെ. ഈ ഒരു ഇൻടേക്കിൽ വരുമ്പോൾ അല്ലെ, ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഇൻടേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ടർബുലന്റ് അല്ലെ, ഒരു അൺസ്റ്റഡി മോഷൻ അല്ലെ, മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ നടക്കും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ വിൽ ബി ദ സെയിം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ദ അൺസ്റ്റഡി motion of the fuel or the air is taken place, air fuel mixture is taken place due to the to and fro motion of the piston അല്ല. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ഓർമ്മയില്ലേ? ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഹിയർ ദ അല്ലെ, അപ്പൊ എഞ്ചിന്റെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന? മോഷൻ ഓഫ് ദ or the stroke of the piston will be more അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ ടർബുലൻസി increases. Okay, as a result the travel of flame or the flame speed increases. Understood?
Okay, thank you for this patience. Just 1 minute. Let me let me off the record and we can take our attendance.